Adofo ananso me mama kwa babion eba ha TV dwumadi so eyamosomfo akosi akona matewia ene ne mi di saba school dwumadi anim ama enne ne yese yenyamu ntiase wona wotwe adesuan mu no etimi anya ho entiase asana na wotwe ya behwe ne yese yesua no ebeka aka ya ho kakra afa ne yesua no na wotwe etwe mu no eho na eye adesuan to so enum mekire na wotwe etwe mu adesuan na ne yeda so ye abenketo ano eni achimusem efiri Daniel etin sonjichemu enwotwe no ne ewo ho nie menhwe men no hwe abenketo ofo bi pue no no ntem na aka na men no mu miensa se tutu eno anim na hwe na aniwa etese onipa aniwa wo aben no ho ne ano a ekeka ensenkese saa de suan mu yehunu se eye abenketo a na owo eye abo otoso enan no mu na ono epie otutu emen ahodo miensa no egu ye no obeda yesu ahodo bi edi oye na dwen se obesesa emre ene emra afi oye na dwen so se obeya niam ahodo onyankopon nkuto ana etumi eye na ebususem anana ahyenoma yebeto asa isuan so eno nti na wotwe die no eye adesuan etoso nsia na ne eda so ye enkomhye brekesie bi enkomhye brekesie bi echimusem no yenye free Daniel etin wotwe nchichemu edu enan ne yewo ho na mekinkan o se na wakakyerɛ me se ebekwa akosi anwumre ne anopa enna mpinu ahasa ansa na waye kronkron bia ho yi mesi so biom na wakakyerɛ me se ebekwa akosi anwumre ne anopa enna mpinu ahasa ansa na waye kronkron bia ho yi enne me nkwa na mebedi dwumai mewo evangelist Obed Insia ewo menchen a enne obeboa am yetimi ate na wotwe ya desuan asiye papa evangelist ya mwakwa aba eba Hack TV dwumadi iso medase menua ba enenso ye hia biu se asempa ne ho dawura a Kristo de ahye yensa na yehwe enne adesua no a eya adesua emu ede yie pa it talks about the longest prophecy in the Bible odofo ahweme se yekọ yenchose mimu a yebeka se prophecy a ewa pa anenkomsha ewa the greatest and the longest prophecy in the Bible ene yebe ye a okutu emai wo Daniel 8:14 se anopa ene enwumre 2300 days yes ehun asem na minimu se obi biara wadi adesua yachi yebewie saa adesua etoso nsia ne nson no obedi atum se so Bible no eye no kore so Bible no eye no kore anase enye no kore tena yenchen wa ha enko baabia na ene niam ahodo a osempakene ebebo am yesua no ebeda niam ahodo nyina edi na saa desuan so eye nia eto na wotwe a etwemu adesua no eso na emum asa na yebehye na wotwe adesuan so kra no bibia mu ye di nyankopon di ehye ase no ntime hye sempakene na odien akwa adoma hewan en orofo baabia wa wotie mi bia no si utrase na ye mo empire otumfo agya yeda wo asese na nso aye opani ehia mu ye badwendwene won nsem ho ensem wada na eka ho asemui ase atie eyetena emu oden ye so ma ho nkonkromake ho na wo ma ya desuan mu ntiase na yemhu se ampa okyosem na ye nokore yeda wo ase ewo Jesus dinemu amen amen onyankopon enya abeka yensa wabetena yemu ntiminim se ntiase no ebeye kama pa na afia desuan no so ebekoso from se na midi kan no achimosem ni nefi Daniel etin wotwenchechemu edunan no empese ebese emre pi eno nti ebeto aso na yakokosia da adesuan no so na ne da so ye Daniel muaye asemise edi kan no edema yense aheman ahodo nan no ho oyikyire no wachi adaye so fro ben na oyikyire Daniel menu aba medase yehwe asembisa no a na je se bibia di adanse se onyankopon di kayi niema bi ekire Daniel ewo adaye som mu na se ohwe Daniel chapter 8 no ensemu a ewo ho a adofo eka ensema huduo bebre
na enka only specific events ɛho asɛm. The nti America ne saa ne sɛ ɔka ahenie binom ɛho asɛm ɛno akyi ɛna ɔde adesua yi a ɛnɛ ɛtɔ so nsia no ɛbɛwura mu na yɛhwɛ daeɛ a wɔyi ni kyerɛ no ɛwɔ ahenie nan no akyi a yɛbɛhu afiri Daniel chapter 8 verse 11 to 14. Daniel chapter 8 verse 11 to 14. Yɛhwɛ ahenie nan no akyi da yɛson foforo anani so ade hunu foforo a oyi ɛkyerɛ Daniel. Ɔse na ɔma ne ho so kodu asafo no safo hene so na woyi da afɔdeɛ no efiri n'anim na wɔto ne kronkron tebea ɛhwe fam na wɔde dɔm esi hɔ hyɛ da som no emraton mu na wɔto no kora ɛtwene fam na wɔyɛ adeɛ na odi yie na mete sɛ ɔkrokroni bi kasa na ɔkrokroni foforo ka kyerɛ ɔbaako a ɔkasa no sɛ da bɛn na da som ɛne amanfo yɛ emraton a wɔde kronkronbea ɛne asafo no ɛma sɛ wɔntiatia soɔ no ho ade hunu no bɛkɔ akɔsie. Eri asɛm a oyi kyerɛ Daniel wɔ haye wɔ adayesun ni mu no minim sɛ miwie a mɛpɛ brɛ na makyerem ɛwɔ some minutes yɛnto aso 14 ɔsɛ na wɔka kyerɛ me sɛ ɛbɛkɔ akɔsi anwummerɛ ɛne anɔpa impinu ahasa ansa na wɔyɛ kronkron bia hɔ yie. And this is the longest prophecy in the Bible. Until 2,300 years, then shall the sanctuary be cleansed. Odofo nya abotre bebese me kyerɛ ensɛm bi mu ɛwɔ ha na yɛte aseɛ paa. Ebi sɛ before verse 11 odi kai kan odwanyini ɛne wɔ papo bi ho asɛm a wɔma yɛhu sɛ saa odwani ɛne wɔ papo a wɔka ne ho asɛm no na yɛ ahenie mienu. Odwani a no ogina osuo wulai ɛgya no ɛnyɛ ahenie bi asɛ Medo Persia ahenie. Afei wo hu sɛ opapo bi atu na mu a ne nan enka fom ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ Greece ahenie a Alexander the Great ɛna na edi animu. Sɛ yɛbɛte asɛm a 11 no ebesi 14 ne ka ho asɛm ne yie paa. Mama yɛhwɛ ɔka asɛm bi ɛwɔ verse 9. Na abɛn ketewa bi efiri mu biako mu bae na yɛ kɛse boro so kyerɛ anafoɔ fam ɛne apuoyɛ ɛne asase FM ne apuoyɛ ne asase fɛfɛ no na ɔyɛ kɛse kɔpem ɔsoro asafo na ɛtoto asafo no bi ɛne wɔ sorosoro asafo no mufoɔ ebi egu fam na wɔtietia wɔn so. Sabesku a yɛyɛ twɛmu no ana adesua abɛsene kro no onse ɔma yehu abɛbɛn ketewa erebra wɔ ka Medo Persia ɛne Greece ahenie no ho asɛm no ano adayesun ni mu no ohun sɛ abɛbɛn ketewa sɛ yɛka abɛbɛn ketewa de a sɛ de last week adesua no ma yehu ne yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ de papa Rome Kristosom ɛne amamu otumi na aka bom edi ewiase ɛso na wɔdɔfo yɛbɛkyerɛ ensɛm bi mu ɛwɔ ha a ɛwɔ sɛ unya abotrɛ on sɛ wɔ sɛ out of the winds obi bɛka sɛ bi a out of the horns ɛnyɛ out of the horns ho asɛm na wɔka ɔdɔfo asɛm a meka no tie ne yie ebi ɛbɛyɛ obi sɛ abɛbɛn ni mu ɛna saa abɛbɛn a wɔka ho asɛm no pie firi ɛnyɛ hɔ na mmom ɔse out of the winds north, south, east and west. It talks about the world. Ewiase anafoɔ nan no emframa nan no. Emu ɛna sɛ tumi no free ye. Edi yɛhwɛ saa bɛnketewa no a wɔka ne ho asɛm ɛwɔ 9 a wɔde 10 ɛne 11 no bɛsɔ so no. He's talking about the Papa Rome. Amemuo anasa amanyɔsɛm ɛne Kristosum etumi ɛho asɛm ɛna ɔka no wɔ ha. Enkom sɛ yɛ ade a aseɛ teɛ ɛyɛ tena pɛɛ yie.
na verse 10 no so oka asemi ose and it was great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamped upon them. It's still talking about the Papa Rome. Yenim say the papacy sa bonia enkrofo we no mu adie. Kristosom ne amanyosem enkabomu tumi ebedi wiase so sa bre no ye abenketo ade scripture ode ma no. Na wasi wo kuma kristofo bebre onyankopon akronkronfo bebre onyame de won ehye sa tumi no ensa na woye won ayakayaka de be otietie binom afa wo tietia onyankopon no kore no eso ade bi onyame de si ho eye no kore ta asomu a wontumi nye ne hye ema no nye yie enam so wo tumi nti ose otietia sa no kore no eso odofo ye hwa asem atro no ye ka no a obi a watumi challenge onyankopon de na je se wutimu se ya amamu a na ne tumi no eye very great. After verse 11 no awoka eho asem no verse 11 ye be kire verse 11 nim na yate ensem biase pe ye o say yeah, he magnified himself even to the prince of the host. It's talking about the pagan Rome's authority. Ebi se ebra Yesu ba ye no yenim sene anu odi ade Augustus Caesar enzezi erefie eye the pagan Rome, paganism abosonsom amamuo eho asem na wo ka ho asem ewa ha. It was our prince and the prince of the heavenly host of angels was crucified. Eriye pe wona waji Yesu nkwafiri nensem na wo ba no asenu mu a it was the pagan Rome. Therefore, we shouldn't be confused. If it's a wami ehunu say ahini etoso 9 no ye benya mu nchichemu mienu abosonsom amamuo any Christosom any amanyosem amamuo pagan Rome any the Papa Rome paganism eye abosonsom afei Papa Rome eno any Christosom any amanyosem enkabomu a wobedi ewiase tumi enyina so na woye Kristofo ana akronkronfo ayakayaka de edi muma ye mfansem bi e wotro ne mu no eni agro ebi se ensem a Bible no eka ho asem a wode ma Daniel wada yeso mu no odofo ni nyina ebemu maako enti wone wan na obetena TV so obetena radio so obetena social media ebeka se onyame twosem a wode ama ye no enya nokre se ye de Bible yi to nchen a abokosem bebre wo hono mo edi adanse se ampa sa amamu ahudo nyina ebesene koi eni minimu se ebra ye kwa animu no ye bete niema bebrase afa yemra verse 12 was it then the daily sacrifice will be taken away. This is so interesting. If he said so we are somewhere walking over verse 12 no a sa amanyosam any Christosom enkabo mu amamu ye the Papa Rome obedi ade 1260 good years. And niema hodo a wo attack ye baako eye the sanctuary truth. The sanctuary truth. Osumnimu adwuma ana wasumnimu aforebo asori fie ho no aforebo oyeso obeye free ho afei ade baako a tumi no sa yo bio ene se obetake the 7-day Sabbath. These two things were removed. Na Kristofo ye namo aye kobai sa niema mienu ye ade aminu mienu ye nkwaje gina so pa. Enunti na Adventism, we believe in the sanctuary truth. Basa amanyosam ne Kristosum nkakombomu yi eye the Papa Rome. Enam se wodi ade che yenti. Odofo wo yi sa ne ma nyina afiri ho. Edi akokrokosem tumidie ekunkumakunkum ene boni ase tumi we abedi wo wiase we mo no enye adeketwa ruling for 1260 years. Eshase 538 AD edikokosi 1798 adofo nya de ketwa eni woni hwan ena wo beka se onyame asem enye nokore eni wo yisa aforeboni firi ho afei wo say yi onyankopon homeda eye daily die ntia wo wisu the word daily
So Hebrew Bible more. This particular verse here, Eka the sacrifice, no, is not in there. But the daily welcome was some no wahano the Sabbath. Because the Sabbath is a continual thing. Eya de adane da etwaso. Eni saa de adane da wonyankopon de si ho empo wo bra na bone maaye ewo abode asase no se tumi yi eye nadwene se obeyi de afiri honom na wono ade ne awope esi honom se beye aye be hu se ampa onyame de tumi bia ma na nanso onyame mfa tumi bia ema de papa room ewom se onyame ne si hin onyame ne tu hene nanso se onyame si ohene a nea onyame epe ena wode ma wo na eno so ena wo se wodie enti ma menka asem kakra bi about this papa room and the papacy medical ka say 538 ena obedi wiase nyina so nanso wonim 508 ena na momwo no hya ase se efefe hya ase se efefe na wohini bia na efre no Clovis no free France. What in it to me in true no Emma the papacy. After what in a soldier for free France. So the baba be what the papa ama what to me at 1 hour and yagene. Edia benketwan or me hunu na yeti asiese ebra war ban wo to 2-3 horns. These 3 horns were up 2 yeah, and now 2 on Asiano last week additional Emma Yehui. These vandals or struggles and the herali. Nebisa said, dear Bentia, every said na omani ni tumi no enyajene. Ninshisha ni maybe our day but woman in ye ajene. And if 548 a woman na said to me no honor fan of any ade, but a bra wonya quite bedi we are singing our swore a 53. I was say yes, son and super ye. Now yehunu say now Daniel hears 2,300 years prophecy. The heavenly beings talking about these true world powers who were going to tramp on God's truth. Eri onyame ma Daniel hunu say ekwaya sa amamwo wei edi nyankopon ma anane nkrofo befa so no enya de ketwa oka ho asem wa ha. In fact, Daniel tells answering na wo hu ye na wo hwe kwaya e kristofo besi asofa. Daniel couldn't contain it. In fact, wo how any amane ne Daniel adwendwene enti no ho ene wo se wo te se okunkruni bi ka se sa niema wo enwum nyina da bai ene beba wiye ekunkuma kunkum how ne amane homeda wa ye free ho asori da musumu a wa ye free ho ene se de kristofo si huna mani sa niema wo enum nyina ebekwa akosi brebai ene no se okunkruni ba ko e ka che okunkruni ne se enkosi 2,300 years and days. Ezekiel 4:6 emiati ase se Bible no ka edna and days here is talking about years. It unto 2,300 years and sana wa ye kronkron bia hoye en ye hu se kronkron bia mu hono mo asem no na ye aforebo eni ye hu se on the 10th month on the 7th day osofo no kronkron bia afe baako sa afe no wo komu once in a year na wokoyi wo man ni nyina ene wono ankasa wo sofo de na busua ni nyina abɔ na edi afri konkrom bia sebe ya won ha no wa man be free won so na ewrade de won bɔne ache won eri wo ma Daniel hunu se until 2,300 years ene wo besane ya yes a konkrom bia ho yie ebi se na sa nkrofo we no apum konkrom bia na ebinom eka asem bi de kɔhye empre bia wa besene kɔ na efre no Antiochus Epiphanes. One no a Greece emperor. And looking at this prophecy, say ye did the koshe sa Antiochus no adofo enye ye enye wono ne ho asem no woka. Ebi so wono no a Greece emperor. Na sabra no en wo kunkum Jewfo bebre. Eri wonyankopon asori fie honom no na wo kunkum empreko ene mu aye achiwade wo asodem wo. Eria ne binom de sa prophecy we kwahye no na emumanye wono enye sa abra no is talking about the papacy, the papal Rome. Christosom eni amanyosem enkabomu eni tumidi a obedi wiase
ɛho asɛm ɛna wɔka nti me nuaba saa pepepe ɛna adayeso a ɔde ma Daniel no ɛkyerɛ ɛwɔ bra wɔde aheman nan no ɛho adayeso ɛma no no na ne nkyerɛ aseɛ ɛna maka bom sɛ bɛyɛ a yɛbɛte adesua no ase pɛɛ yie ɛwɔ nea ɛdi yɛnim no ɔsɛbaka ne yɛda wase yie paa yɛbɛto aso akɔ asɛmi sɛ ɛtɔ so mmienu no so ɛho nso ɛde ma yɛn sɛ na Daniel gye nkɔmhyɛ a ɛfa n'ani so ade ho na ɛwɔ Daniel ɛtim wɔtwe nkyekyɛmu edu baako kosi dunan a oyi kyerɛ no no yɛhwɛ question 2 no a ɔbɛso ohunu kwaye a Daniel ɛfa so ɛgye nkɔmhyɛ no Daniel chapter 8 verse 15 to 17 yɛbɛkae afiri twerɛ ne mu ɔsɛ na me Daniel hu anisuade hunu no na mehwɛ aseɛ mehunu yɛ no hwɛ na wobi egyina m'anim sɛ ɔbarima ɛnsɛ so na meti onipa ne ola insuwa no a ɔfrɛ sɛ Gabriel ma oyinte ade hunu no ase na ɔbaa de me gyina hɔ na ɔbaa yɛ no misroi na me de m'ani ebutu FM na ɔbaa de me gyina hɔ na ɔbaa yɛ no misroi na me de m'ani butu fam na wɔka kyerɛ me sɛ wonipa ba no aseɛ na ade hunu no ɛfa awiye ebirimu eni sɛ obisa ekwaye a Daniel ɛfa so ɛgye saa anisuade hunu no a ɔdɔfo yenyine maako ɔsɛ one Daniel wanted to understand the vision na Daniel pɛsɛ wɔte saa oyikyerɛ no ase ɛyɛ baako afei ɔsɛ hunu sɛ ana wɔte ni bi a kasa kyerɛ ɔbɔfo efrɛ no Gabriel ɔbɔfo Gabriel de yenim sɛ he replaced Lucifer ebra wɔbonsam free ne tenabre ɛnam bɔne ɔkɔyɛ yenti saa ɔbɔfo kokrokoi ene besi Satan ana Lucifer anan edi wonya wɔbɔfo ketwa ebi sɛ eduru ba bi a wohia wɔn na wɔwɔ nimde ɔna wɔyɛ very powerful na watumi ayɛ nneɛma bi di ama edi onyankopɔn soma wɔbɔfo ane efrɛ no Gabriel sɛ ɔmfa enkyerɛaseɛ emre Daniel na nea ɛtɔ bieu Daniel so hu sɛ onipa bi begina nanim na asɛm a wɔte free saa onipa no ano na enso na yɛ ɔbɔfo ɛne sɛ hunu nete nsɛm yi ase ebi sɛ it talks about the end of the world ɛkasa fa wiase ɛne na wie yɛ ho nsɛm the end time ɛne Daniel ɛkwaye ɔfa so gye yɛ no osroi ehu bɔ no ɔpɛ so ɔbɛte aseɛ ewom so osroi na enso Daniel amananso wa he wanted to understand the vision sɛ wɔbɛhunu no ɔbɛte da yɛ so no ase pɛɛye edi onyame so esoma ne bɔfo a yɛfrɛ no Gabriel ɛma no bai sɛ ɔde anoyie ɛbrɛ Daniel sa pɛpɛpɛ ɛna ɛkyerɛ yɛbɛkɔ ɛyɛ Joada adesua no ɛso ne yɛda so no nso yɛ nhwehwɛmu ahodoɔ no ahyɛseɛ nhwehwɛmu ahodoɔ no ahyɛseɛ asɛmisi atɔso mmiɛnsa no ɛde ma yɛn sɛ bra ehu bɔ odiifo no wɔ n'ani so ade hunu no ho no deɛn na ɔyɛ sɛ wohwɛ question 3 no a ɔde subtopic bi ɛma yɛ ɔse nhwehwɛmu ahodoɔ no ahyɛseɛ the beginning of the enquiries it was a bra ɔbɔfoɔ bra ehu ɛbɔ odiifo no ɛwɔ ani so ade hunu mu no wɔyɛ bibi Daniel antena hɔ kwa Daniel ɛyɛ bibi yɛnkɔ Daniel chapter 9 verse 1 to 5 Ahasuerus Dario a nasifri media odi kadiafoɔ aheman so hene no afia edi kan mu afia obedi mu hene no me Daniel me maamani ba me ngoma no emu mfinhyia dodo a Awurade asɛm ba wodiifo Yeremia so sɛ ɔbɛma mfinhyia edioson awie duro Jerusalem amanfo yɛsoɔ no so na me de manim mekyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ medi imuada ene ayitoma enso mepɛ empaebɔ ene enkotosrɛ na mebɔ Awurade me Nyankopɔn empaye na mepa mimu eka sɛ o Awurade Onyankopɔn kesia ne ho eye hu apam ne adoye ema wɔn na wɔdɔ no
wodi ne mra eso yɛyɛ bɔne afom edi abɔnefo sem ate atua yɛfiri omra nsɛm ene watemudie ho ɛkɔ eni niadan yɛyɛ paa ne sɛ ɔkaye nsɛm a Jeremiah ɛka ho asɛm about the 70 years in slavery na Daniel ko ne nankoma anim ana ko ne kotodwa anim ɔbɔmpa ye mu ɛden na nyampa ye keko ɔma wonyankopɔn hu sɛ wo mu ɛmɔbɔ ɔma fom awurade ɔma mane afra awurade mransɛm ho onyankopɔn ko ane timede bɔne ekenti wa ma won nsa so sɛ awurade enhu ɔman no mɔbɔ Daniel ade a wo ye yenie na wo ma awurade hu bɔnefo sɛm a wadie na ɔma onyame hu sɛ afedie ɔman no wonani aba wɔn ho so enti awurade mfiri so na ontie wɔm saa pepepe ɛyɛ asɛmisi atoso miɛnsa no ama yɛ hunu sɛ emra ehu ɛbɔ odifo no wanye bibi bɔne bia anaasɛ wamana bɛmɛmu na emum hwɛ na ma yɛnti aseɛ sɛ ɔbɔ empaye nti ma yɛ hunu sɛ empaye yɛ ade a ehia papaapa empaye yɛ ade a yɛ ade kyekyere wɔ Kristo ni bia abrabo emu asɛmisi atoso ɛnan no ɛsɛ fa hweye kenkan Daniel etin nkon kyekyemu hinsia kosi dunkron na kyerɛ adansidi a yebetumi asua afiri na tenkamu empaibɔ no emu enu aba me da ase yɛhwɛ asɛmisa etoso ɛnan no a ɔsɛ yɛhwehwem ne pinsim mu Daniel chapter 9 verse 6 to 19 adofo mreninti yentumi enkai ni nyina na emom empaye a Daniel ebo ye nyina no na ɔka ɔman no ɛbɔne suti a wanye eno se na yentie wonku adifo a odi wudin ɛkasa kyerɛ yen ahemfo yen mapɔma ane yen agyanom asase nyina so eno nze ɔma wonyame hu sɛ ɔno Daniel ɔne ɔman no nyina yɛ bɔne wantie adifo a onyame ɛde ne nsɛm hyɛ wɔnano no ahemfo no so antie ɔman mu ne nyina antie ebi sɛ ne odi kaya hwiase a ehemfa na n'akidifo obekɔ wo nyina so behwiase eni Daniel mpa ebo nyina mu ɔma wonyame hu onyame mra waton bɔne a wayo ebi sɛ wotu onyankopɔn mra na kyɛ sɛ wayɛ bɔne onyame anum asɛm a ɛyɛ no kora wɔde ma wɔ man no wantie eni Daniel mpa ya ɛwɔ chapter 9 6 to 19 no enyina enie na wo bisa yɛ sub question bi sɛ ɛde eni ebetumi asua afrim menu mienu nyina nim sɛ Daniel odi awurade nsiesie nyina so eninka na Daniel betumi agye ne ho atom so on de oyotuni ni eninka bonefo sɛm o man no mpo yeye no ɔno stand tall obezemte ne ho ebi sɛ me ɔno de oyotuni ni nanso Daniel anye saa wɔse me manfo yaye bone nanso na Kristofo binom ya fia ho se ya kronkrofo che wo bi o wasase we so na ye refi Romans 3:10 asem a woka ye no se wotuni ni bi ani asase so eye in contest eni mane ye wadwen se ne na onyame kura te so a wo hu ne se obi o Kristo ni kura wo ye ba no mane ye yi enye ne sa bompa ye na ye ho se obetumi aye wotuni ni na mum you don't claim self righteousness se me de me ye wotuni ni eni Daniel mpa ibomu kire na ho brase na hunu ene na ho fama ene se ne wo siti awurade asem wase Daniel nyine ho amfiri mu se won de na gyanom na ye bone na ono de onka ho kire na ho brase o ma awurade hu se menni me manfo ya ye bone enti awurade ye sro Yahweh means always free na etiye ne ye betumi asua free ne mpaye ne mu no zamaka ne ya da wase papa ene ne ya bekọ ebenada adesua no so ne ya da so eye onyankopɔn baemu asemisa etoso enum no ese Daniel mpai botintin mu no ekwan bɛn na onyankopɔn bɔfo no maa no na de hwede no ho mmuaye na ne botae anaase na mane enisen enuaba oso onyankopɔn baemu and that is the subtopic and I head na wade ma ye ewo question 5 omyehunu se Daniel mpai botintin ni nyina mu no ekwaye onyankopɔn fa so baemu ne se osoma obofo Gabriel oye obofo pon obofo Gabriel se onfa adayeson ni mu emuaye ne nkyerase emre Daniel
ɛna obisa sɛ nana ne botaeɛ ne sɛ ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛma Daniel ehu na wate enema edi n'anim no ase paa yi efisɛ na enema bi di Daniel anim ɛwɔ saa adayesu no mu nkyerɛaseɛ which means sɛ ebi a Daniel mpo bewu akɔ ansa na saa nkɔmhyɛ na yɛ dɛ abem edine ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛma Daniel ehu na wate aseɛ enema ehinta sɛ obebiebie mu na Daniel ebinya emu enti aseɛ eni saa pɛpɛpɛ ɛna question 5 no emu ayɛ no ɛteɛ onyankopɔn baa mu ɛwɔ bro small bɔfo Gabriel sɛ ɔmfa anoyie ana adayesu ni mu enti aseɛ emre wɔbɔfo Gabriel emre Daniel na nea wɔhwehwɛ nyinaa ne sɛ Daniel ebete enema a ɛwɔ n'anim no ase evi sɛ yɛ prophecy are things unfulfilled enema a ɛwɔ y'anim na enya memu ebemu a we call it history anyway nea yɛsua ɛyɛ history enkomsha abemu ɛne yɛfrɛ no abakosem ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ saa asɛmisɛ ɛtɔ so nsia no nso ɛkenkan sɛ sɛn na ɔbɔfo no kyerɛkyerɛ nkɔmhyɛ brɛtintin no mu na mfie dodoɔ sɛn na wɔahyɛ afa Israel yɛhwɛ question 6 no a enema pii ɛna ɛwɔ hɔ na yɛbɛkɔ Daniel chapter 9 verse 24 na yɛhu asɛmpɔte a ɔbɔfo no ɛka kyerɛ Daniel chapter 9 verse 24 ɔse wɔahyɛ adapɛn aduoson ɔman ne wo kuro kronkron no so sɛ wɔnwie emraton na wɔmabɔne enwie du na wɔmpata amumuyɔ na wɔmfa daa tenene emra na wɔnsɔ anisuade hunu ɛne adisɛm ano na wɔnsra akonkronneɛ emu ade kronkron asɛm ni nie asɛm wɔka yɛ nyinaa nie afei wɔ sɛ bi sɛ mmerɛ dodoɔ sɛi anaa mfie dodoɔ sɛi ɛna wɔhyɛ ma ɔman Israel ɔdɔfoɔ on sɛ yɛdi kai akenkai Daniel chapter 8 verse 14 it talks about the 2300 year prophecy. That is the longest prophecy medikai aka ho asɛm afei yɛba Daniel chapter 9 verse 24 no a ɔsɛ ka asɛm foforɔ bi ɛwɔ hɔ sɛ 70 weeks is appointed unto the Jewish nation. Anyone Daniel te aseɛ sɛ adapɛn aduoson ɛna ɔde ama ɔman Israel sɛ wɔmfa nwie wɔn bɔne ɛne wɔn mmarato nyinaa afei wɔmfa nsɛ wɔn amumuyɔ enkosi bra ɔbɛsra akronkronneɛ emu ade kronkron. It was talking about a specific days and a years appointed unto the Jewish nation. Na mami nkyerɛ biibu mu wɔ ha 70 weeks ya ɔka ho asɛm ɛwɔ Daniel chapter 9 verse 24 no ɛyɛ adapɛn aduoson no is specifically for the Jewish nation. Na mmom saa 70 weeks no so it is part of 2300 year prophecy no. Any say a part of 2200 year prophecy ne there na kyese ne mienu nyina hya ase pɛ odofo mi sisu bi o se be ya ye better this greatest and the longest prophecy na see ye no Daniel 8:14 oma ye hu 2300 year prophecy ansa no ye konkron bia ho yi ena ha Daniel chapter 9 verse 24 so eka adapen aduoson. It was specifically for the Jews. Nemo mi ana me pesa me kan say saa 70 weeks ya oka ehon asem no. E Jew for ho asem na woka. Say it is for the Jews. In the first 70 weeks what 2300 year no emu no the longest prophecy no. E Jew for ho asem na woka. Se won fa nwie won bone afei won fa nsre se be awurade be free sro na wode won bone ebeche won mempese medi adesua no anim bebre na emom se ye ka 70 weeks ne ho asem a oka emfie dapen 7 edi 70 weeks ye adapen aduoson no ye pese ye hu the number of years ya ewo mu ena week bia no ye wonanso ena ewo mu. If you want to know the number of years
I apply to 70 weeks no a or the sa 70 no ebe times 7 days and 7 times 70 490 good years e was say yete saade we yiase na yehye no enson paa yi edi niana hwono eka eho asem ni nyina no 490 literal years eho asem eni se wo bisase enfia 490 years the same thing as 70 weeks adapen edioson no sa pepepe ena ekire osanpaka ne yada wase ye pa wukwada eno enchemu ana ode emaye no yabekọ adesua etwato okra ewo adesua etoso nsia yi mu yawada adesua no eso yada so yimfitiase ne awieye no mfitiase ne awieye no asemisi etoso nson no ese abasem ne brapote ben na sa ankomhye yi ka ho asem afi asemisi etwato asemisi etoso wotwe no so se bra ben na de apote ben na ebema yehunu sa enkomhye no awieye aha na asem no wo no ndi wodofo nya abotre na etie prophecy ana enkomhye ebisese yante this particular prophecy asem no asiya ene na yehuni a ekoso ewosoro as we speak eni invitiasiye eni awiye no eni yewe 7 and 8 no a ni asimbisa no peso huna ye ebra sa 70 weeks no ehye ase ene ebra ekowie nemu metumirika na mako Daniel chapter 9 verse 25 yentie onyame asem osi enti hunu netie se efiri asemu a ekase won sane nchechire Jerusalem ensi na nemu no so kosi obrempo a wasra no so eye adapan enson na adapan adiosia mienu obesane achechire emrono ene afasuo nanso ahohiahia bremu na wobeyo eni yehwene ababo yika ya the beginning of this prophecy 70 weeks ebra sa 70 weeks no ehya ase any the event ye be happen na Daniel chapter 9 verse 25 edi amaye no etibra ehya ase bra Tazazes 457 BC oka se onkotitiri Jerusalem bio sabre no enen komsha the 70 weeks applied to the Jewish nation no ehye ase and amame ehunu say sa 70 weeks no it is part of 2300 year prophecy Daniel 8:14 no kan ho asem into the first 70 weeks is for the Jews Israel man and ho asem and a walker the first 70 weeks every 2300 year prophecy ni modia and yanani mienu nyina sha ase pepepe 457 BC ebra Tazaze shembra se wonko chichi Jerusalem bio na Jerusalem no na sore dan nisie ne nkura bata any the erection of the walls ni nyina aka ho bi na the next lesson lesson 7 no mekere ensem bi mu wa ha na yate ase every say 3 decrees were given in Ezra eni ehu ba ko Ezra chapter 1:6 and after 7 nemom 7 hu asempa no woka e wo bra Tazazes eka se onsane nkono nkotwichi Jerusalem bio e wo Ezra chapter 7:12 to 26 na sa specific date no 457 BC sabreno na Tazazes se onkono nkotwichi Jerusalem bio na wose ye penawie ye ebre bai na sa 70 weeks no ekonawie ye on say yadika unu say 70 weeks no is for the Jews eri yehunu na hyase se ebra wo hina Tazazes shembra odikri ye se onkochi Jerusalem bio se wo bewie ni nyina no 457 BC ehwo ne nkomhye no ehyase ye pebra ebekọ akowie na ebre be na ebekọ akowie oka wobrimpo bi eho asem eni wose
Ebesha ase wo bra obeka so wonko chichi Jerusalem bie ekosi wo brempa wasra no enwo no enho eso enho asem no woka. It is talking about Christ, the baptism of Christ, and the ordination. Ebra wenyankopo free so na all anointed the Messiah. Se woko Hebrew kasem na kase the Messiah. Messiah means the anointed one. In the ebra na ebeko ekowie eye AD 27 ebi se sabre no e na wobo Yesu esuo na sabre no eya no anya abotre no aka Matthew chapter 3 ebra John the Baptist ebo Yesu asu sei pe e won se ebrubro free soro bai eni bi si we ni medoba so mani wono na muntie no. That was when Christ was anointed. Na sabre no specific date no eye AD 27. And as our prophecy, we pay the 70. The 70 we see no oka ehun asem no nyina no adofo yehunu say the number of years no 490 literal years was say yehye no enson. Na afi wo kan 7 weeks bi ho asem adapen enson. Adapen enson no aye kan ho asem so peso who the specific period the number of years ya. Mama ye hunu say adapen enson no say ye hwe na wotwe bia enan wo mu enson endi see the 7 times 7 na ye benya 49 years. Edi see pese hunu the number of years Jerusalem or building biemu a just say okote 49 years no every 457 nim afa date no beba benya 408. That was when Jerusalem was rebuilt again. And our me hunu say Osaka 62 weeks bi so ehun asem. Edi sa 62 weeks no any 7 weeks woka ehun asem no. Edi say woka 7 no any 62 no bomu a ubenya 69. Na je say aka one more week and sana sa 70 weeks e odema ajufo ni nyina ba wiye. But we are talking of the 62 weeks and 7 weeks no ehun asem. And ye hu say opeso hu the number of years in the 7 weeks ana other pension no wo kan ho asem no 49 years. Afi yenwe sa 62 weeks no so say pesi hu the number of years wo mu a 434 wa brade 62 no times 7 the number of days sa pepepe na ekire eni say ohwe 69 weeks and the 7 weeks say wo kan nyina bomu a the number of years ye wo mu 483 good years. Enya de ketwa onyame enu masem ye no correct. Eni ebra sa prophecy we shase 457 BC ede ekosi AD 27 ekosi wo brempo a yasra no enwono eso sa pepepe na ekire minim se bibiri wo mu anke ye beka but ye de beko the next lesson mimpesi medi animu in lesson 7 no ibenya abotre na yatiti bia frimu akeke bia bomu se be ya ye beti eniema asepeyi onyame Israel. Abusiafo ya da mu nyina se ahane ade adesini nyina ebesie na enim se onyankopon adom ntintiase aye adwuma ye behwe mu nyina monim nyame bo na wotwe a edi ye nanim no se de ye de onyankopon edin ye hya ase no saa me de ne din ebewie ntimesre se ye nyina ye bebra yankoma ase na ya bompaye ohin Yesu ya da wase se ye mra ye fra wo se be kan ho wo yana desu yi mu no wo betena ye mu yada wasen so so me de bibia aba wieye ye gyaye ne ye netiefo akoma ne ya na adwene nyina ya hye wonsa ye so se fa ye wodia manti asenya adwuma tutuana mo nsi ne ekon we nyina ye ho ban na wotwe se ne yetimi asen bihye wo ahoden yada wase so ye mpa ye botiefo we tie ye wo Yesu di munti amen.